Hi everyone, welcome back to my channel RMB EduTech. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো অসম লোকসেৱা আয়োগ আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ দুটা লেটেষ্ট আপডেট আৰু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট দুইটাই প্ৰথমটো আপডেট হৈছে এডমিশন সাৰ্টিফিকেট ফৰ ৰিটেন এক্সামিনেশন OMR based conventional and OMR based for recruitment to the post of CDPO Child Development Project Officer and Allied Cadres under Women and Child Development Department. Next, attaitko important as a update to hoise corrigendum dise answer keys for recruitment to the post of computer operator. Both a question kori ase je answer blak bhul ase professional je blak answer ki dia hoisile eta teoloke corrigendum dise ebar ami gote etu ta update sai lo aru apnaloke jodi kiba objection thake yate apnaloke click koribo lagibo. Corrigendum ot ki likhise ebar ami sai lo. This is for information of all the concerned candidates who appeared in the screening test for recruitment to the post of computer operator in the office of the Assam Public Service Commission held on 8th of September 2024, wherein the provisional answer key series A, B, C, D uploaded in the Commission website dated 9 September is hereby cancelled due to inadvertent error and the actual provisional answer keys of the same are uploaded again in the website. আৰু তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ ওয়েবসাইটত আপলোড কৰিছে ফ্ৰেছ কৈ আপলোড কৰিছে তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াত আছে ক্লেম যদি কিবা অবজেকশন থাকে লিংক প্ৰভাইডেড ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অন অৰ বিফোৰ আপোনালোকে 14th of September 2024 কৰিব লাগিব ফৰ টেকিং নেসেসাৰী একশন ফ্ৰম দিস এণ্ড নো ক্লেম ফৰ কাৰেকশ্যন অফ আনসাৰ কি উইল বি এণ্টাৰটেইন if the same is not supported by specific documents. Reference to any website or any unspecified documents will not be entertained. No petition through email or hard copy regarding claim and objection against answer case will be considered. The phrase ke teoloke dise ako ebar apnaloke check kori lobo. Here it is the candidates are requested to visit the website and submit a correct answer as per his or her opinion along with the supporting documents to substantiate the claim link provided in the official website on or before 14th of September 2024. Next update to ebar ami sai lo ahok regarding e-admission certificate yate jodi apnaloke click kore nijor admit card blak apnaloke download koribo paribo examination name application number ba roll number date of birth dibo apnaloke yat click korile print admit card aru date of birth teloka format to di dise date month year to eneko apnaloke dibo lagibo তো আশা ৰাখিছো ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ইনফৰমেটিভ বুলি ভাবিছে তেতিয়ালে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে ইমান ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিও আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিব আশা ৰাখিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ